영국의 한 요리 프로그램에서 심사위원이 김밥을 보고는 한국형 스시라고 발언한 적이 있습니다. 이때 한 여성이 나서서 그에게 정확히 김밥이라고 짚어주었는데요. 또 핫페이스트 소스라고 부르는 고추장을 그냥 고추장으로 불러 김밥과 고추장이 한국 음식임을 공고히 했죠. 이 여성은 주디 주라는 한국의 미국인입니다. 서양권에서 매우 유명한 요리사로 명성이 자자해 방송 출연도 자주 하면서 활발하게 활동하고 있죠. 그녀가 방송에서 가장 많이 다루는 음식은 한식입니다. 요리계에서는 한식 전도사로 통하는 주디 주인데요. 워낙 요리에 진심이라 처음부터 요리사였을 것 같지만 의외로 미국의 엄청난 명문대를 졸업했다는 것이 알려지며 모두가 놀라워했습니다. 바로 컬럼비아 대학이었는데요. 컬럼비아 대학은 미국 아이비리그 사립대학교로 세계 초일류 명문대 중 하나입니다. 100명에 육박하는 노벨상 수상자를 비롯해 3명의 미국 대통령, 9명의 연방대법원 대법관, 29명의 해외 국가원수, 123명의 퓰리처상 수상자, 53명의 억만장자 등 사회의 유력 인사 및 재력가들을 배출해낸 전설적인 대학이죠. 세계적인 명문대를 졸업한 주디주는 월스트리트의 재무분석가로 활동했었는데요. 커리어의 정점을 달리던 그때 그녀는 문득 높은 연봉을 주는 직장을 그만두고 요식업계에 뛰어들어 스스로 고생길을 열었습니다. 도대체 무슨 이유에서였을까요? 컬럼비아 대학 졸업식에 연설자로 초청된 주디주가 그 사연을 공개해 현장이 발칵 뒤집혔다고 하는데요. 지금부터 졸업식 연설을 함께 보시겠습니다. Earth would Dean Boyce ask me? Here I am, watching President Obama, Conan O'Brien, Steve Jobs, mega celebrities. Why was I, a chef of all things, asked to partake in such an honor? Yes, I can cook 5 dishes. Is that really a worthy skill? It never occurred to me that I would be returning to campus in my cap and gown in this capacity, and as a result, I began to reflect on my 4 years here. I was scared for my future. I went straight to the exciting yet cutthroat world of Wall Street, where I embarked upon a career in fixed income derivatives. I didn't even know what that meant. 한인 2세로 미국 태생인 주디주는 엘리트 부모님 아래서 자라났습니다. 부모님의 바람대로 그녀는 명문대인 컬럼비아 대학 공대에 입학했고 졸업 후 세계적인 금융회사 모건 스탠리의 트레이딩룸에서 일하게 되었죠. 그녀는 금융 엘리트로서 풍족한 삶과 높은 사회적 지위를 누릴 수 있었습니다. 사회의 완벽한 상류에 속해 있던 그녀였지만 그 모든 것을 등지고 요리사를 선택했죠. 그 이야기를 들은 졸업생들은 깜짝 놀라게 되는데요. 곧 그녀가 명성과 부를 내려놓은 이유를 설명합니다. What you have to realize, though, is that everyone is scared. What is going to set you apart is how you deal with that fear, how you can power through it. And if you have the relentless determination, fortitude, and sheer tenacity to transform all of that nervous energy and anxiety into courage. Courage to try, courage to take risks, and courage to face failure. I left my cushy, high-paying job in finance to pursue cooking. As cliche as it does sound, I felt that life was too short to live a dream that someone else had for me. I had to at least try to pursue my passion and what I really wanted to do. So I decided to downgrade my life, work longer hours for less pay, and I entered the world of the culinary arts. Jumping off the fast track and away from a handsome paycheck, though, was very hard. I went from sitting in a nicely air-conditioned office behind a computer to standing for 15 plus hours a day behind a hot stove. I traded in my weekly spa manicures for hands and arms covered in burns, bruises, and cuts. In the evenings, instead of going out with friends or clients to a 3 Michelin star dinner, I cooked one. I found myself covered in sweat, with an aching back, swollen feet, and a rather wounded ego. Of course, I often questioned my decision, especially when I had to do hours of mundane, menial work. Okay, but
I just kept at it because deep down, I knew that leaving finance was the best thing that I ever did. 선망의 대상이었던 잘 나가는 직장의 돌연 사표를 던진 주디 주가 선택한 새로운 직업은 요리사였습니다. 주디는 요리를 할 때 비로소 자신이 살아있다는 것을 느꼈다고 하는데요. 편하게 살 수 있는 조건을 던져버리고 힘든 길을 택한 것은 가슴 속에 살아 꿈틀거리는 요리에 대한 열망 때문이었습니다. 그녀는 엘리트라는 타이틀을 버린 것을 후회하지 않았죠. And as hard as it was, I did not give up. I knew that success would come because I loved cooking, and that's where my talent lied. I call it living outside the comfort zone. And I believe that it is this willingness to be daring, to take risks, and to be a disruptor has allowed me to shoot for the stars and to catch a few of them along the way. Parents, no doubt, right now, you are wishing that there was a different speaker standing here. After all, who goes to an Ivy League school? I mean, how much does this place cost now? Okay. To peel potatoes for a living. I am the product of tiger parenting. I had 3 piano lessons a week. I spent my summers in nerd camp. I was groomed to be a doctor, just like my dad. My mom came to the United States alone. 6.25 때 북한에서 남한으로 피난 온 주디 주의 아버지는 제주도 피란민 수용소에서 자라면서 지긋지긋한 가난을 떨치기 위해 죽기 살기로 공부해서 서울대 의대에 들어가셨다고 하는데요. 그 후 미국으로 이민을 갔고 마침 화학 석사학위를 따기 위해 홀로 미국에 유학 온 어머니를 만나 결혼했다고 합니다. 이런 엘리트 부모님 밑에서 자란 주디 주가 평생에 걸쳐 수료해온 엘리트 코스를 때려치우고 요리사가 된 것은 제법 충격적이었죠. Speaking to the parents attending today, I do understand why you would prefer that your now grown children take a familiar path forward. However, if they do choose an unconventional path to follow their passion, no matter what that may be, please give them your blessing. And graduates, your first step out of college and into the real world is to try, please, to avoid living in your parents' basement. Living outside the comfort zone actually means giving up some comfort. It will also mean grunt work. Success doesn't come with monetary reward right away. Don't be too precious with yourself and don't be above hard work. You will also need to believe in yourself fiercely. In my eyes, I've been underqualified for every single job I've ever had. I didn't even have a restaurant back then. I definitely asked myself what right I had to be there, but I just went for it. I believe I got the Iron Chef gig and succeeded. I channeled my fear into panicked learning. I used it as fuel. And that success eventually led to 2 seasons of my own show. 꿈이 있다면 성공이 보장된 편안한 길이 옆에 있더라도 꿈을 이루기 위해 기꺼이 가시밭길을 걸어야 한다고 말하는 주디 주. 힘든 시기도 거쳤지만 요리사로서 한식을 전 세계에 알리는 지금이 가장 행복하다고 합니다. 컬럼비아 대학의 후배들도 마음속 깊이 간직한 꿈을 이루고 행복했으면 하는 마음에서 열변을 토했죠. I've gone through 3 male-dominated arenas: engineering, finance, and restaurants. My work has given me first-hand experience with the Me Too movement. I've faced discrimination and harassment because of my gender, age, and race. It's been hard. I was lucky. My parents and my all-girls education taught me to be strong at a very early age. Not everyone, though, is as fortunate. Sitting in your row is someone who, in their first job, might be the victim of discrimination or harassment. Is to speak up when it happens to you or to someone else. Do not be silent. #MeToo could just be a moment. It is up to your generation to make sure that it endures. Not just for the Me Too movement's sake, but for yourself as well. Even though you may think you are underqualified, ask for that job, raise, or promotion. Nothing in life falls in your lap. Fight for what you want. 마지막으로 그녀는 이제 사회에 내던져지는 청춘들을 위해 경고와 함께 조언을 해주었습니다.
권리를 위해 싸우라고 말이죠. 이 자리에서 가장 크게 박수친 것은 졸업생 당사자들이 아닌 총장을 비롯한 교수진과 학부모들이었습니다. 꿈을 이루기 위해 안정된 삶을 포기한다는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알기 때문이었죠. 마음속에 품은 열정, 자신에 대한 믿음, 꿋꿋한 의지는 그녀를 요리사로서도 성공하게 만들어 주었습니다. 많은 생각이 들게 한 연설이었는데요. 여러분은 가졌던 꿈대로 직업을 가지고 살아가고 있으신가요? 강렬하게 이루고 싶다면 새로운 도전을 시도해보는 것도 좋을 것 같습니다.